Hello. This is a new video from the website ezolife.info. A lot of time has passed since I last recorded such videos. Time has changed, energy has shifted, and consciousness has also transformed. I decided to create a new session to continue evolving and to test how my abilities have changed. This session will last 35 minutes. I have an object on which I will focus my attention. This will be targeted assistance for a woman from abroad. I will solve her problems and simultaneously explain in Russian what I am doing. The session will be related to photography, which serves as an anchor for focus. Each session creates a specific space with a particular idea. It is an energy informational application that performs tasks. For example, there are applications for taxis, watching movies, sending messages, or analytics. My sessions are aimed at developing consciousness and energy. About 70 to 80% of the work is related to consciousness, and 20 to 30% is related to energy, which is the foundation for development. Energy is the fuel for a person. If it is not developed, even the most powerful tools will not help. With age, energy decreases, and a person does not always know how to replenish it. This session will focus on consciousness, energy, and destiny. Destiny is an energy informational program by which a person lives. Often, there is a mismatch between desires and reality, so I create a space for transforming destiny. We have worked with this woman before, and people often return for help. For me, this is a process of analysis and improvement. I interact with consciousness, energy, and destiny to help a person change their life. In this session, I will work with her energy and consciousness to help her adapt to new conditions. I create a transformation space, tune into her energy, and make changes. This helps her expand her possibilities and step out of her comfort zone. I also work with her aura so that she can interact with new energy flows. This session is universal, and anyone can use it. Sessions usually take place via video calls. Previously, it was on Skype, now more often on Telegram. It is important for me to see the person, and for them to hear me. The first 15-minute session is free so that people can test my abilities. I work with consciousness to change the root structure of energy. It's like replacing the driver in a car. You can change the wheels or the color, but if you don't change the driver, the car won't move. I tune into the person and make changes in their consciousness and energy. I also work with chakras to spin energy flows and strengthen the aura. This helps the person expand their possibilities and go beyond limitations. I make changes in destiny so that the person can move forward and realize their plans. This session is for people who feel stuck in life. It opens new opportunities and helps change life. If you are tired of the old, this session is for you. Therefore, the ability of consciousness to absorb information and expand interaction capabilities is now a priority for me. It triggers many other processes. For example, a house without electricity offers certain possibilities, while a house with electricity, gas, water, and sewage opens up entirely new prospects. Thus, the theme of awareness has become key for me. After 28 years of working with energy, I recently began to focus more on consciousness and am now actively developing this direction. We begin. Your task is to tune into me to establish mutual contact. This will create movement and enhance the effect. If you resist, the result will be less pronounced, although the processes will still start. The main thing is not to be afraid, as we are working on restructuring the building blocks of fate and creation so that life, the surrounding world, and internal states switch to new, more interesting modes. These sessions are designed for those whose lives are not ideal,
who feel limited by time or opportunities. Transformational techniques help change life, open up new pleasures, and find solutions. If you are tired of the old, these sessions are for you. It is not necessary to close your eyes or ears, but it can help beginners disconnect from the physical world. The constant flow of information through the senses interferes with focusing on energy and consciousness. Turning off vision and hearing helps switch from the physical to the energy level. This is a basic practice I have been using since the 2000s. You tune into me, and I create a space for transforming fate and awareness of energy. We work here and now. I form the image of a woman, sketching her state, like a sculptor, removing the unnecessary. Then I tune into her aura, not the colors, but her actions, thoughts, emotions, and states. I transform her energy to open up new possibilities. People seek help when their lives are unsatisfactory. They need an external force to change their state and open up something new. It doesn't matter if the impact is positive or negative, what matters is that it is new. For example, moving from the countryside to Moscow changes life, the social circle expands, and the pace of life accelerates. This is useful if you are active and not retired. For retirees, vibrations fade, and potential remains unrealized. Now I am tuning into this woman, first focusing on her energy and then making changes. I have certain images filled with strength and energy that I use. These are not alternative personalities but rather powerful archetypes that aid in transformation. Many spiritual practices have similar techniques where a person imagines themselves as a more powerful being in their consciousness or imagination. For example, when you watch a movie and become deeply engrossed in a character, you might feel shifts in your energy. Another person watching the same character might feel nothing, but you experience a resonance and feel yourself in that state. There can be many such states. This relates to rapid shifts between states. For instance, if you have a conflict, you can imagine yourself as a huge dragon with powerful teeth. Think of dragon-themed series where such images are common. Even if it's computer graphics, you might feel a connection to that image. This is just one example, but there can be many such images. Another example is ninjutsu, where through psychotechniques, mudras, and mantras, a person enters an altered state of consciousness and becomes invisible to others. Not invisible in a physical sense, but in the sense that information about them does not reach others' consciousness. For example, a guard might see a person with their eyes, but their consciousness does not perceive that information. This is the technique of diverting attention. I focus on an inner image I feel connected to and enter a state of plasma flow. With this flow, I tune into the woman and perform a cleansing of her aura, removing minor vibrations. I sense that she has problems adapting to society, positioning herself in the world. She struggles to interact with people, processes, and events, to integrate into new flows. It's like she doesn't know how to swim. She would jump into a river and call for help. She doesn't know how to swim in new energy flows and prefers to return to old positions. My task is to transform her state so that she learns to adapt to new energy flows and starts moving forward. I am not trying to erase her memories of the past or future, as I believe all information is useful. Instead, I shift priorities, focusing on positive moments rather than negative ones. This can involve imagination or fantasy. The goal is to pull the person out of the swamp of slow vibrations that do not foster growth. It's like living in a suburban area of a metropolis, where the environment limits opportunities. You don't understand what to hold onto, what ideal to set to break free from this state. You continue to live in the same cycle, your inner state doesn't change, and life remains the same.
My task is to use the plasma flow to change her aura, make adjustments, and raise her vibrations so that she lifts her head and looks up, not down. I am confident in my abilities, which is why I explain it this way. The problem is that she doesn't understand Russian, but I believe the processes we initiate create a mutual energy flow. I make changes, and language doesn't matter, it's about tuning two auras, two energies on the etheric, astral, mental, spiritual, and other levels. Transcending the ordinary and moving toward freedom and new possibilities. The processes will unfold regardless. Explanations in Russian are less of a priority, they are only for your consciousness to understand. But the personality is just 10%, while the remaining 90% is what lies beyond it, the soul, spirit, past incarnations, and interaction with the energy informational field. Words are important for the Russian-speaking audience, but the process will continue without them, affecting consciousness, energy, and destiny. Now I have changed her aura using the plasma flow, making it homogeneous. Next, I need to tune the connections, which are like threads, channels, or tentacles. It's like an octopus retracting its tentacles or a turtle hiding in its shell. A person withdraws from interactions. The task is to engage these channels, energy lines, in more processes. The aura needs to be expanded, like an internal battery, connected to energy sources from below, above, and horizontally. These should be sources the person can handle. For example, I could connect her to my energy sources, but that would be a temporary solution. It's like putting a school child in a high-paying job, they'll work for a month or two, then get tired or become ineffective. So, I connect her to sources that are close in her energy informational space. She also has social protection in the form of an older sister or other relatives who shield her from external influences. She needs to grow up, take control of her life, and realize her plans. But first, those plans need to emerge. So, I introduce sparks into her aura or karmic field self-unfolding programs that manifest as flowers or lightning. This is an image that came to me, even if it seems illogical. When you engage in a process, you expect one outcome, but reality may turn out differently. This is the illusion and reality. In truth, there are no sparks, flowers, or lightning. It's our data processing system suggesting that processes are being launched and realized. If something dark arises, it might mean something went wrong. If something light or colorful appears, it's movement. We evaluate this through the lens of our experience, past, present, and future. On the spiritual level, time and space don't hold much significance. When we conduct sessions, the effect spreads like ripples on water, moving into the future and the past. The process of change could have started a week ago. For example, you decided to engage in this today because a week ago you found the video, watched it, and needed time to make up your mind. The sources of consequences don't always flow from the past to the future, they can move from the present to the past and future. I've encountered such situations, and my life experience confirms this. After transformation through the plasma state, first cleansing, then introducing new possibilities in the form of sparks, flowers, lightning, I expand the energy channels so they go beyond limitations, walls, and armor. Many people have this frost armor that slows everything around them. For example, they enter a group, start communicating, but the interaction slows down. Vibrations that should expand, on the contrary, fade. As a result, such a person might not be invited next time. This state isn't exactly depression or apathy, rather, it's a wall that distances a person from others. I have an image from a computer game, Frost Armor. The mechanics are similar. The point is to remove this armor, but it symbolizes protection from problems.
In reality, there is no universal protection from problems. Your consciousness must be able to quickly switch from solving one problem to another. Problems always arise, like a ball of yin and yang. Yin is the problem, yang is the solution, they are always together. If your consciousness is tuned, you can spin this ball and see both the problem and the solution simultaneously. When you unite them, any problem becomes a treasure. You solve it, and new knowledge, experience, and opportunities open up. If you don't solve the problem and only look at it from one side, you don't see the solution. This is tunnel awareness, limited perception, when you see only part of the process. A psychic's awareness must be open, encompassing the entire surrounding space and solving tasks. This is an explanation to make it clear what's happening in my consciousness. Inside, I don't verbalize this, everything happens much faster, while the speech apparatus works slower. After making changes to the aura to unlock new possibilities, the energy channels extend beyond the aura. The aura is the volume of awareness. It covers the physical body and various energy bodies. Awareness means you realize on these levels what you need. If you realize what you don't need, it means you're under external influence. If the aura covers the entire physical body, you can control it. If it's shifted or deformed, some parts of the body remain unprotected and exposed to external influences. We develop and expand the aura so that it covers the physical, etheric, astral, and mental bodies. This is awareness, enlightenment. It's like turning on a light in the consciousness, subconscious, and superconscious to see what's in the basement, attic, and all the floors of your skyscraper. Sort things out, open chests of treasures, new clothes, auras, bodies, and states. This is enlightenment. Before, you walked in the dark, stumbling over unclear things. Now, with the light on, you begin to sort things out, realizing who you are, why you exist, and so on. Therefore, we work with awareness and remove the umbrella of protection from her sister, although perhaps it's not necessary yet. The sister acts as a representative of the family egregore, protecting her. While she is under this umbrella, we will gradually expand her capabilities, like a turtle slowly but surely moving forward. If such protection exists, why give it up? We will simply expand her consciousness and energy, possibly in leaps in some aspects. We connect to new events, interact with them, do not reject them, but process them through thinking. Thinking will also need to be expanded. In my understanding, the hierarchy of awareness is as follows: the awareness of a child, the awareness of a woman, the consciousness of a man, the consciousness of an enlightened arhat, the consciousness of a bodhisattva, the awareness of a Buddha, and beyond liberation. When a woman's consciousness expands, it allows more energy and information to pass through, enabling her to better process states. Therefore, I expand her consciousness. All this happens at the level of consciousness and energy, while hand movements are more for the viewers, to show that I'm not asleep. Although Kundalini and the subconscious can control the hands, which is useful for tarot readers, masseurs, photographers, dancers, and others. The hands relax and move on their own, reflecting internal processes. Fingers are connected to energy channels, and there are energy centers on the palms. It's like a conductor who can lead an orchestra with a baton or hands. For the orchestra, this is important as they follow the movements, focusing attention on processes in time and space. It's similar here. I've brought her into a new state, expanded her consciousness. Now, let's quickly go through the energy: Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasrara. The energy flow spins the chakras,
they begin to rotate and generate spiritual electricity. We've changed and expanded her aura, removing minor, insignificant vibrations that don't develop. I shift them to the periphery, while making necessary changes at the center. They will manifest, but a person always has a choice, to accept or reject. It's like the choice between fight or flight. In our case, to agree, integrate into processes, go with the flow, or stay on the shore. The problem is inertia. A person may agree to changes, but then, after moving away from the shore, start doubting and return. For me, working with energy and consciousness is natural, but there are people who are brave at first but then retreat. A return is possible, but not every day can a person be transformed and brought to a crossroads where new opportunities open up. Therefore, it's important to think about how much you need changes in your life, as they can be drastic, moving to other cities, countries, changing communities, or jobs. Fate is restructured and transitions into a new state. I've worked with her lifeline many times, and the point is precisely in this rollback. A person needs to put in effort to move forward. It's not enough to just scatter seeds and wait for them to grow on their own. You need to plow the land, remove weeds, sow the seeds, protect them from birds, add fertilizer, monitor the weather, and cover them with snow in winter. In other words, take consistent actions. This applies to sessions as well. One session may be enough if you are a determined person. You are given an impulse, and you, like a rocket, rush into space. But a rocket has stages, first, second, third, and so on. If one stage is enough for you, great. If you need the second, third, and beyond, I can help. For example, I once worked with someone for 3 months, tuning into them every day and accelerating the process. If a person reaches out, it means they already see changes in their life. Usually, people return when they notice results. We worked with awareness, energy, and new states. Now, processes and events should continue to unfold. Expanding awareness allows for new perspectives on the world, a new worldview. Before, you looked at a situation from one angle and did nothing. Now you see it from a different perspective and think, what if I try to get involved with my own efforts? You direct your attention, and where attention goes, energy flows. You participate in the process and see what happens. Of course, there will be benefits for you too. Even altruists, who seemingly gain nothing, receive psychological rewards. They praise themselves, feel accomplished. For many, this is more important than material profit. Apparently, they have internal flaws, and it's important for them to be praised or to praise themselves. After all, 99% of beings do what they enjoy. This is an explanation of energy informational, spiritual, conscious, unconscious, and subconscious processes. It's a working process for changing fate and life's trajectory. When you tune into a person, you can see a graph with an X and Y axis, where the lifeline is plotted. If you dive deep into the process, you can see birth, departure, or even immortality, rises and falls. Fortune tellers and tarot readers differ in how deeply they are involved in the process. Cards, runes, these are just tools. For some, it manifests as images or animations in the mind, for others, it's direct. It's a display system unique to each person. There are those who can and those who cannot. Some live in illusions, so it's important to check yourself. I am recording this video to check how my abilities and opportunities have changed, including feedback, comments, and requests from people. It's important to understand that the person you interact with may be on the first floor of sensitivity, while you are on the 10th or 20th.
It's like living on the first floor of a building while your neighbor on the 20th floor is using a drill. You don't physically feel it, but the processes above can affect you. For example, you live on the first floor in winter, and you have internet. School children or students climb onto the roof, where the cables are, accidentally damage them, and your internet goes out. You don't know what's happening on the roof, but you see the result. You call the provider, they send a specialist who reconnects the cable or replaces the equipment. This is an example of how processes on one level affect another. Similar processes occur on the spiritual level. To track changes, it's helpful to keep a diary, recording what happens to you every day. This way, you can notice how the situation changes, abruptly or smoothly. Human memory isn't always reliable, it can fail. By rereading entries from a month ago, you'll see how the impact that used to take 6 months now takes 1 to 2 weeks. The transition from the spiritual to the material level happens faster. If you have this connection, your requests, prayers, and appeals are realized more quickly on the physical plane. It works this way for me, but it might be different for you. It's good that if you are watching this video, it means we're still alive, and that's already good. While you're alive, you can learn, change, and influence the world around you. You are active. I hope this lasts a long time because there are many plans. I launched this process for women. While I was speaking, all the processes were flowing in multiple streams. The process didn't stop, it depends on how much you want to be involved. A woman reached out, I tuned in and started working with her. The session lasted 35 minutes. I tied it to the 7 chakras and more. People need explanations they can understand, so I used this time. Again, if you want a free 15-minute session, we have a video call and tune in. It's important for me to see the person, and for them to hear me. The processes will start. Okay, I'll be quiet for a minute, tuning into deeper processes. Good luck. И когда вы их объединяете, то любая проблема у вас становится сокровищем. Вы ее решаете, и у вас сокровище в виде новых знаний, опыта и новых возможностей раскрывается. Соответственно, если вы не решаете, если вы эту сферу рассматриваете только с точки зрения проблемы, вы не охватываете ее целиком, вы не видите решения. Это вот такое туннельное осознание, ограниченное, такая вот точка зрения, когда вы видите лишь часть процесса. Поэтому осознание экстрасенса, оно должно быть открыто, оно должно охватывать все окружающее пространство и, соответственно, решать эти задачи. Это вот просто пояснение. Понятно, что на каждом занятии я такие пояснения не делаю. Соответственно, чтобы был понятен процесс, что происходит в моем сознании. В своем осознании я вот тоже это все не проговариваю, это все у меня в сознании гораздо быстрее, а речевой аппарат, он вот сейчас в такой скорости делает это все. Соответственно, когда я внес в ауру эти изменения судьбы уже, чтобы раскрывались новые возможности, чтобы эти щупальца, каналы выходили за пределы ауры. Аура, я считаю, это объем осознанности. Оно охватывает физическое тело, там разнообразные энергетические тела. Осознанность означает, что вы реализуете на этих уровнях то, что нужно вам. Если вы реализуете то, что вам не нужно, то значит вы находитесь под внешним влиянием. Соответственно, вот эта аура, она, если охватывает все физическое тело, значит вы им можете управлять. Если оно смещено, деформировано, какие-то части тела не закрываются аурой, скорее всего эти части будут находиться под внешним воздействием, не будет защиты у физического тела и так далее. Но это по-простому ауру, соответственно, развиваем, расширяем, и таким образом она у вас охватывает физическое тело, эфирное тело, астральное тело, ментальное тело. Повторюсь, это осознанность.
просветление, лампочку включили в сознание, в подсознание, сверхсознание, посмотрели, что у вас находится в подвале, на чердаке, на всех этих этажах вашего небоскреба, разбирайтесь, раскрывайте там сундуки с сокровищами или с чем-то там еще, с новыми одеждами, аурами и так далее, телами, состояниями. Это просветление. То есть вы ходили в темноте, спотыкались там, непонятно что где. А просветление, включили вот лампочку и начинаете разбираться уже, осознавать, что вы есть, кто вы есть, почему вы есть и так далее. Поэтому вот это осознание и вот этот вот зонтик от сестры вытащим, соответственно. Ну, я вот думаю, что вот может быть из-под зонтика вытаскивать и не нужно пока. То есть сестра ее закрывает как представитель родового эгрегора. И, соответственно, что вот может быть, а пока она находится под этим зонтиком, а черепашка такая, да, черепашка с щупальцами. И, соответственно, вот просто вот будем расширять. Ну, а пока возможность такой защиты есть, это пусть вот будет, зачем отказываться. Соответственно, просто сделаем расширение. Последовательное такое расширение, скачкообразное, может быть, в чем-то. И, соответственно, то есть новые события, мы к ним подключаемся, мы с ними взаимодействуем, мы от них не отказываемся, пропускаем через мышление. Мышление придется тоже расширять. Ну, понятно, что вот женщина, да, просто в моем представлении иерархия такая: сознание ребенка, сознание женщины, сознание мужчины, сознание просветленного, архата, да, сознание бодхисаттвы, сознание Будды и там освобождение от чего-то куда-то. И в таком вот виде, соответственно, сознание вот женщины, оно когда расширяется, оно пропускает через себя больше энергии и информации. И таким образом, соответственно, больше имеет возможность обрабатывать этих состояний. Поэтому я тоже расширяю ей. Ну, то есть это все происходит в сознании, в энергетике, а вот руки так, чтобы была какая-то движуха для зрителей, что я тут не уснул. Хотя включается кундалини подсознание, и оно управляет, например, руками. То есть это может помогать тарологам, массажистам, фотографам, каким-то вот людям, танцорам и так далее. То есть руки расслабляются и движутся самостоятельно, что-то там отображая для себя. Ну, то есть пальцы, опять же, у нас связаны с каналами, на ладонях есть энергетические центры, но в целом это как палочка у дирижера. Он может махать палочкой, может руками что-то делать. В целом это не так вот важно, но для оркестра они привыкли и за этими движениями следят, за акцентированием внимания над какими-то процессами во времени и в пространстве. Здесь примерно то же самое. Так, соответственно, включил в состояние в новые, расширил сознание. По энергетике сейчас по-быстрому пробежимся. Муладхара, Сватхисхана, Манипура, Анахата, Вишудха, Аджна, Сахасрара, ну и там еще вот дальше. Слева, справа, спереди, сзади. Поток раскручивает турбины чакр. Они вращаются, начинают вырабатывать духовное электричество. Соответственно, ауру мы изменили, ауру расширили. Убрал не то чтобы вот мусор, а то, что, ну, такое вот мелкое, как вот мошкара какая-то. Но раз она не реализовывается, не раскрывается, находится в зачаточном состоянии, то я просто сдвигаю к периферии, а в центре делаю те решения, которые я считаю нужным. Они будут реализовываться, но у человека всегда есть возможность отказаться и, соответственно, от них. То есть у человека всегда выбор, да, бей или беги, или в нашем случае соглашаться, встраиваться в какие-то процессы, прыгать в реку, плыть куда-то там на корабле, открывать Америку, да, или, соответственно, остаться на берегу и жить как-то дальше. Проблема заключается в инерционности
Ну, то есть ты вот можешь согласиться, а потом вы отплыли от берега, и ты такой назад, пересаживаешься на шлюпку и возвращаешься. Ну, то есть для меня процесс энергетики и сознания, он естественный, потому что мне это нужно и важно. Но есть люди, которые смелые в начале, да, а потом трусят и возвращаются назад. Ну, то есть возврат возможен, но не в каждый день получается трансформировать человека, а вывести на перекресток, где перед человеком открываются новые возможности. Поэтому имеет смысл подумать, насколько вам это нужно, изменения в вашем бытии, потому что они часто бывают кардинальны. Вплоть до переезда в другие города, страны, переход в другое какое-то сообщество, в другие компании и, соответственно, изменение линии жизни. То есть судьба, она перестраивается и переходит в новое состояние. Вот, соответственно, линию жизни я перестраиваю. Кстати, это я уже ей делал много раз. Но полагаю, смысл как раз вот в этом откате. То есть человеку нужно попахать, чтобы усилия стали, соответственно, двигаться вот дальше. Не просто так, что мы раскидали семена и потом ждем, сколько там прорастет. Нам нужно землю вскопать, пробороздить, соответственно, убрать желательно сорняки, а потом посеять, семена закрыть, чтобы птицы не склевали. Желательно там еще добавить удобрения, вода, соответственно, последить за погодой, укрыть там на зиму снегом и так далее. То есть провести мероприятия какие-то последовательные. Это, к слову, о занятиях. Достаточно одного занятия или нет. Если вы человек устремленный, то импульс вам придается, и вы как ракета устремляетесь в космос. Но если вы обратите внимание, у ракеты есть ступени. Первая ступень отработала, вторая, третья и так далее. Если вы считаете, что вам одной ступени достаточно, здорово и классно. Если вам нужна ступень вторая, третья и так далее, я вот как-то прокачивал людей, по-моему, самый больший процесс был месяца на 3. То есть 3 вот месяца я прокачивал человека, по сути, по-моему, в каждый день. То есть в определенное вот время настраиваешься на человека, и процесс еще дальше ускоряешь, дальше, и, соответственно, вот такой был процесс. Ну, раз человек обращался, то полагаю, что у человека были изменения в жизни. Ну, то есть вот редко кто обращается, в первый раз не получилось, да, и люди как ежики, грызущие кактус, приходят еще раз. Обычно вот люди обращаются тогда, когда видят какие-то изменения. Соответственно, здесь такая же вот схема. Поэтому осознание покачали энергетику, покачали новое состояние, соответственно, влил. Процессы, события должны дальше реализовываться и, соответственно, расширение сознания, чтобы, когда сознание расширяется, там умещаются новые взгляды на мир, новое мировоззрение в целом, мировосприятие. То есть вот раньше ты смотрел на эту ситуацию с этой позиции и ничего не делал. А теперь позиция изменилась, ты видишь ситуацию с другой стороны, и ты думаешь, а что если попробовать влиться туда своими силами, направить поток своего внимания, где твое внимание, там твоя энергетика, и поучаствовать в этом процессе, посмотреть, что получится. Ну, понятно, что какая-то выгода для тебя, она там присутствовать будет тоже. Ну, то есть у альтруистов, которые вроде бы ничего не получают, у них тоже есть отдача. Они участвуют в процессах, у них есть какая-то психологическая отдача, они себя похвалили, погладили по головке по своей, что вот, а ты такой молодец и так далее. Для многих людей это важнее прибыли ситуационной, там денежной, материальной, энергетической и так далее. То есть у них внутри, видимо, бывают какие-то изъяны, и им очень вот важно самим себя похвалить или кто-то их хвалит. То есть для них это имеет большую ценность. То есть, ну, я думаю, все-таки 99% существ, они делают что-то, что им самим нравится. Такие дела. Это по поводу объяснений процессов энергоинформационных, духовных, сознательных, несознательных, бессознательных, сверхсознательных, подсознательных, божественного плана раскрытия и так далее.
Поэтому вот такой рабочий процесс по изменению судьбы, изменению графика жизни. Ну, вот вы настраиваетесь на человека, и вот можете увидеть такой вот график ось X, ось Y, и там, соответственно, линия жизни. Если вы хорошо впечатаетесь в процесс, вы можете увидеть и рождение, и, допустим, уход человека, или бессмертие, выход, да, и таким образом какие-то взлеты и падения. А всякие гадалки и тарологи, они отличаются именно тем, насколько человек вовлечен в этот процесс. То есть вот карты это вот просто инструменты там показывают. У кого-то это видно в виде каких-то образов, анимаций в сознании, а кто-то там раскидывает руны и что-то еще. Ну, то есть опосредованно, а у кого-то есть напрямую. Это вот просто система отображения у каждого человека. И есть вот те, кто, конечно, не умеют. Соответственно, есть умеющие, не умеющие, есть те, кто живут еще, может быть, в каких-то иллюзиях. То есть надо себя проверять. Я сейчас это вот видео записываю из-за того, чтобы проверить на себя, в частности, насколько изменились способности, возможности, в том числе по отзывам, комментариям, по обращениям людей каким-то новым и так далее. То есть вот надо еще понимать, что человек, с которым ты взаимодействуешь, чувствительность у человека может быть на первом этаже, а ты взаимодействуешь с человеком на этаже 10, 20 и так далее. То есть вот вы живете в реальном доме на первом этаже, а у вас сосед перфоратором что-то там делает на 20 этаже. То есть физическими органами чувств вы ничего не ощущаете, но там происходят процессы. И они могут в том числе оказать влияние на вас. Самый простой пример. Живете вы на первом этаже зимой, у вас есть интернет, люди, школьники, студенты залазят на крышу, туда выходят кабели от интернета, они там наступили что-то, а кабель отвалился, интернет у вас пропал. То есть вы совершенно не в курсе, что происходит там под крышей. Процесс объективно там прошел, вы видите результат у себя, но не связывайте два этих процесса, что кто-то ушел вверх, вы даже не знаете, что там происходит под крышей, но у вас интернет пропал. Вы звоните, ругаетесь, они присылают специалиста, и тот подключает, соответственно, этот кабель, выдернутый из гнезда, или меняет оборудование китайское, да. Вот. Это вам такой пример, как часто происходят процессы. Есть человек встроенный в физический план, и есть процессы на духовном уровне. То есть в любом случае вам нужно будет здраво, желательно с помощью дневника, в который вы записываете, что с вами происходит в каждый день. Таким образом вы можете отслеживать изменения каких-то процессов. Ну, то есть вы вот видите, что ситуация меняется скачкообразно или там как-то медленно и плавно, ну, потому что человеческая память, она, скажем так, не постоянна, да, она может давать сбой. А тут вы перечитали на месяц назад, ну, у меня вот раньше воздействие вот было где-то 6 месяцев, потом стало 3 месяца, потом месяц, а сейчас я подозреваю около 1-2 недель. Ну, то есть из духовного плана и переход на материальный. То есть достаточно быстро. Соответственно, вот если у вас этот переход, эта связь есть, то ваше обращение и молитвы и так далее, они переходят из ваших просьб, иллюзий и фантазий, они реализуются на физическом плане быстрее. Но это у меня так, а у вас, как вы знаете, наверное, сами, самостоятельно. Ну, хотя бы хорошо то, что если вы меня смотрите, то мы, скорее всего, все еще живы, и это, скажем так, хорошо. Ну, то есть, пока вы живы, вы можете чему-то научиться, что-то поменять в себе, в окружающем мире и так далее, вы активны. Надеюсь, это будет длиться долго, потому что планов очень много. Поэтому этот процесс я сейчас запускал для дамы. Параллельно я говорил, но все эти процессы у меня шли еще в скольки-то там потоках. То есть процесс не прерывался. Он зависит от того, насколько ты хочешь быть вовлечен в процесс. Соответственно, женщина обратилась, я включился и с ней взаимодействую. Так, соответственно, занятие у нас длилось с ней 35 минут.
привязал к 7 чакрам и не только, ну, людям нужны объяснения, которые они поймут. Соответственно, использовал вот такое время. Повторюсь, кто вот хочет бесплатное занятие, у меня на 15 минут созваниваемся, видеозвонок и, соответственно, настраиваемся. Мне важно человека увидеть, а человеку вот важно просто меня слышать, например, и все. И там будут процессы запускаться. Ладно. Давайте я помолчу минутку. Так, заканчиваем. Всем успехов. Ура, привет. Растем. Это было занятие нового типа от сайта asalife.info. Подписывайтесь, лайки, репосты, комментарии. Кто хочет, обращайтесь. Телеграм Арья 379. Ну, контакты есть на сайте asalife.info. Растем.